hivyo. Like wanavalishwa manguo si ndo wa restrict ndo afilile utamu fulani. Check this delta. Nugget. Like okay, hiyo ilikuwa bad joke. Sorry for. Anyway, rest in peace. But nilikuwa nataka ku bring hii story. Kwa sure ata rest in peace. Right? Kwa sure. Okay. Like hiyo shit ni like hiyo shit ni crazy. In the podcast tulishaongelea. But sasa how do you go about you mpaka mnafika to that point you guys have to exchange blood? Sasa si ni fantasy. You have fantasy love. Unajua hata si love, hiyo sasa imekuwa sa obsession imekuwa like okay, ukiacha unaweza kuwa na suicidal thoughts, but if you cross to that point that hey, okay, unajua losing someone is like losing part of you, but we are all human, manzi. you lose someone, you lose a part of you for. Si wanasemanga till death do us apart. Atujoana. That's a time when we are doing the vows in okay, na try okay, mimi hata nikiwa msee bana, if you're toxic tunasonga. Right. Alafu venye sai divorce iko so normalized. We move to the next partner. Mimi na feel nika wase ukua huwezi kuwa kwa space yenye iko toxic ati kwa sababu watu wataona nikitoka kwa hii relationship wataongea it's about you bana. It's not about even them kwa sababu huwezi kuwa unapigwa na uko hapo kwa sababu ati unataka kuwa in the successful marriage for people to see. Okay, we're going to explain the perspective here. Okay, maybe they were married na wasema till death do us apart. See, amesha dead, you now apart. Yeah. Now we move. Na una move. Hii story nilikuwa nasikia mnataka kuongelea ya documentary. Hata si ya documentary, you trying to say something. I was trying to say sasa hapo kwa maybe you don't want to leave a toxic relationship. Let's put an example where now there's a kid in the picture. Alafu this man ama this lady is so abusive to a point it's now impacting the child. Ama unajua kuna wale partners wenye wako abusive mpaka kwa watoto. Like wanakugonga wakigonga watoto. And then someone will be like, oh, I am staying because of my baby. Staki I grow up without a father ama a mother. Father figure. See you have uncles ama brothers. I feel like, I don't know. Okay, me, I don't know what your views. Okay. Like, I feel like me. Tunaongea na wewe ama ni nani? About watu hii, like, wasa kikosana in a relationship. The first thing wanafaa ku put in their mind is mtu hii bana hajawakosea. Au ndio mleta kwa hii word. Mtu hata feel aje, itamu impact aje like. But then if you think of it, ukianza kuangalia how this child will be atakuwa impacted, it will make me stay in this toxic relationship where I can move na tufanye co-parenting. Co-parenting it works. Ukipata mtu support imagine we will force it to work. If iwezi work then tuende tukaone nani atachukua custody, because mimi, no offense, I'm not going to stay in that relationship where you're hitting me just because I have a baby with you. I can leave the baby, go find another man I have a baby with. Kama mchida ni mtoto, we can still create babies. But sasa vile wewe ume explain like okay, unaweza mwachia mtoi na the guy is still abusive to the kid. Well, hapo sasa I have to live with my child. Alafu kama atataka kuja kuona mtoto ni sawa, kama atake will be telling the child your father died. Wow. Afadhali ajue alikufa and like ajue babake ako huko anachapana na watu wengine. It's like, see my child, actually nikwambia your father died in this horrible, and you have to make it believable. Hadi ikiweza unaambia nilimpenda sana but God loved him more. Hivyo tu he died and I'm sorry. Tutatafuta baba mwingine. If hatutapata my brother can be your father. Ndio kwa maana in another episode we talked about I'm not your father, your boyfriend. So ilikuwa like stop looking for what you never had with your father in your boyfriend, because inakuwa toxic. You expect me to do your fatherly duty. Yes, na mimi budaka, mimi budaka, mimi just your fucking boyfriend. Watu wanataka walipiwe rent hapa. Lipiwe hadi school fees. I would like to hear your views about that topic. I'm not your father, I'm just your boyfriend. Okay, and as much as I want this picture perfect relationship, Hollywood type, maybe okay about that, I think kitupia inafanya us girls to have these expectations in men, the movies we watch,
Especially kama una watching Disney Plus, uko na high expectations, you need a Prince Charming, you need the Cinderella type story. But that is not what happens huko nje. Really, that hata ukiangalia Cinderella story si alikuwa anateswa akiwa mdogo. So at least tunafaa kushukisha our expectations. And then about I'm not your father, which is very true, which like hapo mimi I support men 100%, because when you're leaving your house, okay, tuseme your parent knows, maybe mpele kwa campus, your parent knows unaishi hostel, but then huku nje it's a guy who's supporting you to pay house rent just because una feel like you're big for hostels. That sounds like a you problem, not the guy's problem. Kama una feel you're too big for the hostel, then just find a way. Mimi usiniweke kwa your budget. Find a way. Exactly. Kama huwezi tafuta pesa, just find a way to not live in the hostel. You can talk to your parents. Labda umewekwa hostel because it's cheaper for your parents. Then if you want to live an expensive lifestyle, ask your parent, not your boyfriend, because maybe that boy ana maybe fend off the parents. Leo nasikia fiti sijui ni nini. Unajua demo tani cut off from this, but a friend wangu Fladi tulikuwa tunahave na conversation akaniambia, bro, by the usha notice mademo wamesota, wademo wako tu in this as in don't konga na standards. Exactly. Wana overdo hizi shit. Ati mimi nataka mse ako na ndai. Uko na ndai. You guys that hamna family capital. Kuna meme fulani ilitrend ati wewe utakatalia kwa kuena gari na budako akubai ikiwa 10 bob 1975. Una get like at times mna overdo expectations. Me by the naweza taka kwa ile space yenye maishori anajituma venye pia mimi najituma. Una get so see wote tuna bring something to the table, not just coochie and dick and all that shit. Something solid, una get juu bedhe tutakula mapenzi. Mimi napenda kusema hii kitu. Hata ikula mapenzi. Love peke yake, it is never enough. We need other things to spice it up. Na sasa hapo ati you have to buy me this, buy me that. Go buy them yourself. Because what are you? Oh God, mimi by that thing inafanyanga, it really outrages me, because I don't understand why you come and be like, oh, I want you to take me to 5-star dates. I mean, alafu maybe you haven't even had pizza all your life. Alafu because maybe you've seen your friend and maybe your friend ana date someone who's well off, which is okay. Ana date mtu mwenye ko well off na mtu wako willing. Huyu mtu wako willing. Huyu wangu I'm forcing him to be willing, which is very wrong in all degrees. If I kukulazimisha unifanyie vitu. Labda mtu hajazoea pizza, labda anapenda tu ugali. Wewe mzoe tu hiyo. Bana. Najabede kwa hii episode nimesikia makam mingi. Nilisikia niliona hii meme plan ati I told a lady I want to take her to eatery to eat seafood. Nikampeleka huko nikamuitishia omena. Si omena ni seafood. By the way, kwa maji, it makes sense. But mashori hawataki hiyo conversation. Watu wanataka sushi because wanaiona kwa movie watu wanakula sushi and it's fancy. It's not even sweet. Sasa ulisema unafanya criminal justice and psychology. Okay, so history flani ya Islando bana. Okay. No, view yako ni gani ya Omega? Mimi I think that guy anafaa kuwa prosecuted in some degree. Hata kama atakuwa charged on a charge of manslaughter, at least a pay for some. Okay, I understand. Okay, we get it. He was trying to maintain peace and law, uko and order hizo sides za Isli, Siju, Mathare. But I don't see if anybody, like anyone, has the right to take someone else's life. Hata ukue na position gani, ukue hitman, ukue assassin. I'm always against capital punishment. I don't see why you should execute someone just because ameua mtu mwingine. I think they should be in jail aone consequence. Sasa this Rashid guy, we are grateful for what he did. Amesaidia hizo sides as I've heard, and I watched your documentary at BBC. But alikuwa ana rip people off their family members. Ana rip people like mothers their children. I understand, like me as a mother having a child who's a thief, obviously itakuwa inanipatia sleepless nights because nitakuwa niko hapo na labda haujui kama mtoto amefika ama hata ameshauliwa huko nje. So tunaiba magazine wenyewe.
Kazini thieves. The only thing you're stealing is people's girlfriend. Whatever you like, imagine there's a na sleepless night. I'm like, is my child okay? I love it when you as the thing like how our parents bring up children. You know, sometimes as a parent you don't know your child is a thief. Yeah, true. I don't think sometimes kuna wazazi they're always shocked. Labda anapigiwa police station, oh your child has been caught amefanya hivi na hivi. Ama your child is already dead. Na huko unajua ni mwizi. How am I supposed to recover from this? Mwanzo sijui mtoto wangu alikuwa mwizi. Alafu 2 he's been killed. Alafu 3 because someone thinks he's big enough to do extrajudicial killings. Okay, before uendelee like naweza sema before uendelee nilikuwa like maybe audience yetu like 75% of them maybe hawajaona documentary. Na muongea na mja explain as in kitu ime result to like wase labda hata wajui mnaongelea nini. Wanasikia tu msee. Anasikia tu msee anaua wase, una get. So kama mnaweza yeka in context. Alright. Before pia muende hapo, hiyo venye mnasema ati some parents maybe don't know if their children are thieves. Mimi nasema some parents, kuna maparents wengine like wako na tu ile ignorance. Unajua mtoto wako ni mwizi obvious na kuna ile instinct fulani. Aibe tu, wacha aibe tu ngare. Get. Alafu sasa kiulio huko ndio unaanza kulia. It doesn't make sense. But pia inadepend na relationship yenye mko nayo na the way you bring up mtu huyo. Unacheki, okay, most of wanasemanga watu wa pastor wanaenda Pratchett. Mbona? Tuendelee na story ya Rashid. Okay, sister, we Rashid guy. Kwa nini mtoto pasta bro? Close to a pastor. Me, I am religious. And I know if my family is watching this, thank you for raising a very good boy. Okay, so I think the Rashid guy, alikuwa anaua watu sijui because if you're a thief, sijui he gives you a first warning and some cash, maybe anakuambia sijui you go, we shall go and find something to do. And then if he finds you again doing the same thing, kwa gang related violence, he will just shoot you hapo. Like no conversation, I warned you, so you have to go. Sasa but there's this organization in IPOA, I think, so they're trying to find government. See, I thought it's an NGO. Sasa wanajaribu ku build a case against the Rashid guy, but for only 2 murders. Na huyo mtu amecommit more than many more than hizo 2. Okay, mimi na feel to some point alikuwa right. Juu alishapatia naoni. Ni kama mtu aniambie, "Chikinda kupiga kuona na manzi yangu," alafu tena nione na manzi yake. Akinipiga mimi najua like okay, but then whatever there's a kicker here, whatever spiked ikitu yote and because one of his friends, close friend, ambaye alikuwa I think police officer, he was shot na one of our gang people waliua rafiki yake. So huyu mtu he's not only like okay anafanya ikitu pia to help the community, like but pia anafanya for vengeance na anaifanya from a personal level. Na hiyo hatuwezi justify there's no killing, me personally no killing can be justified. No killing can be justified because what if the gang ndio walikuwa na gun na yeye kwa na nadhani ungemwacha? No, si anawatesa. Lakini si hao hawatauliwa, watapelekwa kwa jela. Do you know it's easier to visit my child in prison than to visit their grave? It's your very child hard. Is causing nightmare to yes, lakini your child is killing other people. It's different. Aui wanaiba. Okay, mimi nafikiria in this perspective, loss for the 2 but peaceful community. Kwa sababu akiiba na uwa mtu. Hapana, si lazima waue. Lakini in most cases unapata msee amestabiwa like amekufa, una get. Yeye ameiba iPhone na hizi tumia hata iPhone. Enyewe maskini jo. Mpige asol kasi sisi bana. Una get. But like inafikanga point like najua hizi gang conversations as kwangi healthy juwezi jua, but inafikanga point yenye mtu lazima eliminate ndo wase wengine wa live in peace bana, wa learn from na get like hata sahi like tuseme
niko na mtoi alafu mtoi wangu ni mwizi alafu gava waamue hii ndo siku yake ya 40 yaishio na get like yes I'll be sad but to some point nitakuwa like yes alikufa na alikufa kwa sababu ya action zake juu okay most of the parents wanakuanga like wanalia and all that shit but unaweza pata alianza kuiba hapo mtaani sijui kama nishaisema hii story but hata mimi kuna time fulani nilikuwa nachukua ma 40 bob kwa bag ya masangu nilikainiwa una get hadi nika stop una get I learned from that lesson sa unaona kasi ingekainiwa maybe sasa ningekuwa naambia take let all happy una get but sasa you have to learn na kama say learn kuna kwa tu na the hard way and the easy way because me nafikiria in perspective ni about the community the community wako peaceful because of two people okay ndio itakuwa loss for the mother and the father but ukiangalia in a wider picture say mimi nimepiga mboka bana alafu natembea nimepiga tu hapo mboka yangu iPhone 14 Pro alafu mzee amekuja amenipiga nyongo bana almost killing me alafu wewe umefanyia wase like more than 10 hiyo shit unadhani wase wangapi wako na grudge na wewe wangekupata tu hao wenyewe I mean but don't you think like prison system inaweza rehabilitate in some type of way like ni msee ku decide like mimi nataka kuchange as a person but ata decide behind those walls like unaona huo msee mwenye amekushoot amekufanyia favor juu wewe imagine 10 people wanakupiga at the same time heri msee hata akushoot tu mara moja ishie mimi sema mimi hata mimi zainsikia tu bro wangu siji ni mwizi nini ameuliwa mimi I can't even attend that name that initoaje funeral that's your brother siwezi attend wazazi ulia lakini zingine huku affect mimi najua kuna wazazi nishaiwasikia wakisema like kwa documentaries and all that shit that hiki kitu ilianza hapa home tulijaribu kumkataza kusikia unaona huo ni msee pia alikuwa amechoka na mtu wake una get so like it's crazy nilikuwa namexplainia the shit about why akiongea in a certain podcast akisema story ya people making as in unafanyia mtu yeye anaona the value of the money but unamdefree from the money so unafaa ku devalue the money from a child as in isikuwe ni kama kitu ni scarcity inafaa kuwa ni kitu tu something iko hapo tu na pia the way pia my parents wanatu raise at least you 10 shillings you're trying to hide it sasa lazima tuchukue by force pia the type of raising pia inafanya wase wana indulge to hizo mabitka but for me okay for the justice system ndio itawaka achukuliwe apelekwe hiyo but for the community it work because ilisaidia wase unacheki umsange huo wase wangapi ni kama baba fulani wase wameconceive mambo ya World Cup bana tunaongelea baadaye bana nini timu yako ilishapigwa relax so okay najua tumeongelea sana vitu serious sasa tuongelee kitu at least inatubang na get so nitakusema hivi what's your take on sex and like sexual conversations mnadhani like okay according to me na feel ni kama like sex inakwanga tu umse anafaa seme venye anapenda kushikwa au mwingine pia anafaa seme venye anapenda kushikwa so like what's your take what makes sex better like hiyo swali ni ngumu si ngumu ni rahisi so your takes on sex like we are talking about sex right now unaweza chukua earphones uweke masafa sisikie oh god I think what makes it better is maybe when both of us actually want it. You know, sometimes you just do it because you need to. Yeah, so I think it all goes down to
sisi wote tukiwa interested. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Nimepotea hapo That's all I can say. Sasa itabidi tu yeye ndo ameanza point yake. Sijasikia nimepotea the it all goes down to mimi na yeye tukue interested in actually doing this. Not me maybe just deciding, because just sometimes the guy will be like, oh my god, I feel like doing it, alafu go like, oh, not again. Alafu sasa hiyo inamaanisha if I'll be not again itakuwa I'm doing it because he's my boyfriend, I'm just trying to help him. Na haifai kukuwa ni kama I am trying to help you hapa atusaidiani. Nasaidiwa buda. I fight with like I'm helping you. It's supposed to be some consensual. Because ikikuwa ni kama I'm helping you, maybe I'm feeling like maybe you're raping me in a way. People don't understand, but in relationships people get raped, because if I say no, I don't want, and then you're like, oh, you pester me, I'll be like, okay, fine, let's do it. Mimi naweza explain hivi. You guys, ni kwa ngoma ni attempts ama ni ngoma gani? Anasemaga girls don't say what they want. Samaoka. As in you guys don't say they want it, and they don't say how they want it. Because sometimes you be like no, but the no is a yes. So as in anasema no akiwa amekushika mkono ikiwa hapo kwa thighs. No. Because okay, ni kweli ama nadanganya. Kuna sometimes unasema no but it's a yes. I think Apple, maybe you don't want to be seen like the one. Tumezoea it's the guy who's always asking for it. Sasa ukianza kwa be like the one who's asking for it, it's weird, and it's not weird. It's sexy. Shoji wako akikwambia nataka kukunjwa. Unafaa usikie fit, una get like kama kagangster fulani. At least anajituma. Me kuna a certain way msana the same, but niliona hii ni fulani mimi but bro kujigonga hiki kitu it's a turn off. For real, yes. Like kuna venye shori anaweza isema, una get. Kuna venye ukisema itatoka like in a good way. But there's a way you guys do it in a body language, and the way you guys dress in some way, like unatry for sure. Lakini mashori wanafoele si kila msana read signs. Bana. If you want me to hit it, just tell me I want to hit it. Like kuna signs zingine shori akikuja hapo like akwambie baby leo unakaa poa, haimaanishi anataka uigonge, but kuna wase wengine wanaitumia kama sign, una get. So mnafahamu tu. As in short tunasema kuna wase wengine hatujaenda shule. So hizi signs za barabara za kuendesha gari. Tunaambiwa keep left, sit go right. Keep left, uko like. As in natamani expound on that about you. Oh god, I don't know. Tuko kwa sex. Okay, on the sex part mimi naweza sema like you should know each other's interest, you get, so that mkuwe na ile a good way ya kusatisfy each other. Si ati sasa unajua interest ya mtu mmoja ndiye anashindanga ako satisfied, and then you are like why are we even having sex in the first place? Yeah. Lakini mbona madema msemangi? Sorry. Hiyo kusemanga like the signs that you don't understand, maybe she's touchy, you get. Yeah. Anakuangalia na ile seductive. Sio kuangalia, hiyo ni uongo bana. Kuna wengine wanakuangalia hivyo hadi kwa mat. Hadi kwa mat mtu anakuangalia hivyo hai. Uongo bana. Yeah. Guy, nilikonda kuuliza history ya faking orgasm. Fuck. Unashinda umesema organism kila. Niliona hiyo mimi ati you never know if you are unsafe affect an organism or organism. Wow. Is it true? Ni true. Sometimes someone gets bored. I don't know, personally I get bored. Si mtu akiget bored anafaa tu atoke, like
ambia tu msee I'm not feeling it. Si lazima ukue tu hapo umepanua miguu na msee mwingine hakuna kitu. Ile mafuta yetu fulani ya kukamua ng'ombe. Si ndio aende ajisaidie. Si ndio? But at least umemfanya ajue, una get juu kuna mambo mengine wanakwanga hapo juu ana feel ni kao ndo the alpha na shori anaenda kuambia mabeshte yao. Kuna issue shine happen here like okay I like the lady but I was like she's not open to okay in terms of sex she won't be open to experiment. Like okay kuna wase ukiambia msee like what's your view about sex toys, unaona tu stuck to the old mutual bank type of shit. Yamezoea tu ni mikono tu na penetration. Na okay, na pia wase wana confuse like si must like you have sex you penetration. Intimacy level ya just by words. Mimi naweza taka madem ndo atuambie kitu. But hiyo kitu ina work like unaweza kuwa turned on by venye mtu anakuangalia ama venye mtu anaongea. Like, no, they're all lies. So wala I won't choose words. For me, maybe it can't work. Mimi siamini wavulana. Anaongea tu anania. Sasa anasema nasikia kana naimba wimbo. So for the words for the especially when you guys are almost having sex. Oh god, those are all lies, darling. Lies. Zingine ni wewe ni ukweli unasemanga. Zingine ni ukweli. Mimi nasemanga ukweli. Hapo siwezi sikiza chochote. You just I'm like okay just mpaka at some point uko like okay let me just get over with this. Nasikia unanichokesha masikio. Let me just get over with this. Mimi honestly for me the words can never work. Hata kama it's not sexual time whatever it is the words never work. Who broke your heart? Whoever did that. Tunaweza mpigia big up. Hey. Amemaliza hiki kitu kabisa. Mungu anamuona. She's not even healing from this shit. Hey, it's getting worse. The words out. Me I've seen. Na sio nasema ngasiji ni fulani panty remover or whatever kinafisha. So okay, mademo akikunetea hiyo that shit na watano on that. But kuna pia perspective ya communication to just through communication. Unafanya msee maybe anaweza reach hata orgasm. Sema tu anaweza mwana. Alcohol inafanyanga watu wanakuwa turned on. In some way. Ujai kuwa heartbroken then you drink alcohol? No, I don't drink alcohol at all. No, sorry. It's a bad one. Even me don't have sex. Hapo kwa talking enyewe una feelingi at some point huyu ananiambia tu hizi zote after all ndiye anataka ni get in to have that thing you get the sex thing you get so like sionagi kama it makes sense. But hizi turn on like lakini unajua at some point women love to hear like wanatakanga waambiwe what they want to hear. And that strategy is what men use. Men watakwambia kitu unataka kusikia at that point and after you guys are done you be like oh ulisema nini hata wakumbuki because kwa kichwa yao walikuwa nakwambia what you wanted to hear. And men know how to navigate. Tulikuwa in another world your time. You're not even supposed to remember. Kwani we are in another world. Sini aliens. Sini aliens your time. Like we are communicating through our brains. No. Yes. I think it's the first time nimesikia as inakula wase wamekuwa turned on with words but for sure ina work. Jumin kwa watu wanapenda kuamini lies. Like najua tu like mnakwanga mshajua umse anakudanganya just to get it. Lakini saa zingine hatudanganya. Tunasema ukweli. Like mtu akikwambia tai zako zina kafiti, sisi zina kafiti. Si ukweli, nataka kutembea na gamba. Tembea. Mama tope. Si unajua times madem naonanganika kila kitu ni uongo. Saa zingine si usema ukweli by the haikuangi hata about 50% inakwanga about the cooch but 50% inakwanga genuine. Tunakwanga like we want this shit but we want to tell you how we want it. I think you should put that 80 to 20% ni genuine, 80 ni lies. Yeah. Just for exactly like
80 ni genuine. Thank you. 18 ni lies. Haiwezi kuwa 50. But see, the truth is ni ndo mmesema hapa sasa hivi mnapenda wase wanataka kuambia kitu mtaka kusikia. Most honest men wanaenda pingi hata wanakuwa single. Good men never. Good. Thank you. Imagine, I think it's because na ndio maana women stay in toxic relationships. Juu huyu mwanaume asha navigate your brain, ashafika to that ile cell enye akiwa amesimama hapo, it will shoot everything na hautasikia chochote. Atakugonga, akukanyakia huko, as long as ashamaliza kukugonga ama ashamaliza kufanya hizo vitu, and then be like, oh my god, you are my love, I love you to the moon, you know, all that bullshit. Sino kweli. After many gonga for crying out loud. Kugonga. Tunaongelea violence. Mimi nilikuwa like whatever. Mechi like like not with the sex, like during the sex part and maybe 10 minutes after the sex, anything that these people say is true. Thank you. There's like songs ni kama ni nyimbo zinaimba kwa masikio yako, but then like because men have already washajua tunataka kuambiwa kitu tunataka kusikia, and obviously it's very hard for, you know, it's easier for men to take the truth than it is for female to take the truth. Alafu sasa ukijana akikuja kuambie the actual truth, yani ukweli yenyewe, utaanza kufeel ni kama like he doesn't even care about you. Sasa what will they do? See, they will come up with lies once kukwambia the way you're perfect for them and you're literally nothing. Uko tu hapo to satisfy their urges. Anyway guys, as you are finished, the Anonymous viewer. Zia tumalizi bana. Mimi niko na swali lingine. The Anonymous viewer. Atumalizi bana. Mimi nimekataa. Kuna swali ya mwisho. Like stories. As we are finishing. Nilikuwa dhani nasema tunamaliza, atumalizi bana. Okay, like nilikuwa nauliza like okay, hii ni swali inaweza jibiwa na like 10 to 20 seconds ama 30. Like nyinyi venye mko hapa as ladies, like mnajua mali penye mse anafaa washike ndo feel a certain type of way, ama you're still learning, ama nyinyi amko into that shit, ama satisfaction imekuwa like wase waluzisha hopes za satisfaction. So mko tu hapo yani. Ni mko tu hapo mnasema acha mse afanye mambo yake aende. Where are we starting? Left or right? Start. Mimi sina maoni. Nimeshamalizwa. Waliniweka chini. I'm not doing these things. Yeah, okay. As a woman, obvious. Okay, sijui kama ni all, but we know our field of emotions. Najuanga, ukiguza hapo ni hapo, bas. Yeah. Sasa mimi nazaambiwa maji nikiguza. It depends. Unaweza kuwa na mwenye ajui field of emotions zake ziko wapi, ama maybe she doesn't understand the point, field of emotions, you get. Yeah. Alafu kuna hiki tu nimekuwa nikiuliza but ni off topic kidogo. I've ever tried to be like okay, hii try to get into a relationship by first trying to be friends and all that shit, but it never worked. Never works. Kwani si akona marafiki wengine? Haitaiwaka. Utakuja make difference. Na kwa jera rafiki ya shori. Utaikupea. Avoid. No, this is my lover boy perspective. Avoid. If you want to hit it, just say you want to hit it. Ama tumia ile route ya hitting it. Wanaume wanajua ile route. Kuna ile route fulani mashori hawajuangi ka ni ya hitting it, but ni ya hitting it. Una get? But if you want to tell them nice things and you want them to be your friend, itabidi tu muambia forever. Kuna msana anaikula na chumvi yani. Unangoja hivi. So as we are concluding our episode, but okay, najua imekuwa something new to introduce like females into the podcast. Najua wasichana wako like madem hata hawezi ukweli hawezi watetea. Ni ukweli mnaambiwa. So thank you for vibing with us, and you can go to Spotify and listen to our audio episodes. Mnaweza kuja pia mtu stock
pia mkitaka machali wenyu wafunzwe sex mnaweza jileta alafu tuwapatie experiences to tell them how to do these things Okay, that's just by the way. Lakini inaweza work pia. Inaweza kama na thao. Sawa, before tumalize. Hebu rudia. Umesema? Before tumalize, actually tumeuliza swali mingi sana. So it will be okay maybe if you have two question for us tumalize kitu. Swali rahisi tafadhali. Ni rahisi. Maybe two question for us bana. Tumeuliza swali mingi sana. Swali rahisi. Na tunamalizia. Wow. Hizi zinafikiriwa ni Ni love language ya male ni nini specifically? Si kila mtu uko na yake. Yeah, but like sisi kama females, I think kuna hizo commons. Maybe attention, someone who's like always there. Kuna hizo specifics ambazo you can find maybe 6 out of 10 females share. So what necessarily is like, I want to love this guy in his language, which is very difficult. What is his language? It depends, but most men inakuwa physical touch, like msana anapenda akipitishiwa mkono hivi anasikia hi pia me sijui ni nini I get like okay, physical touch. Pia kuna watu wengine wanakuanga vulnerable, so affirmation like msana anapenda kuambiwa napenda venye umefanya hiyo project, una get, ama anapenda kuambiwa napenda venye unaweka bidii kwa kazi yako, una get, like the small affirmations. Alafu kuna gifting yenye sijui kama ina work, but kuna wase wengine wanasikia fiti wakigiftiwa kitu yenye wanataka kugiftiwa. Juu okay, kuna stories wenye wanajuanga gifting ni love language ya msee, but nashinda ukimgift socks kila time I work pia hata box sana. Alafu una get like hiyo gifting inafaa ina at least you should know what your man loves. Yeah, true. Before sasa zingine ndio surprise in a weird way. But it's very hard to give Surprise in a weird way. It's not because mimi personally I have friends, and when it's their birthdays nakwanga tu na four things. Either buy a jersey, which some jersey, like obviously the favorite team, which in most cases wanakuanga nazo. Socks, but nice socks. See, easy to socks, to socks. And then boxers. Oh, by the socks gani? Socks nzuri. See, usiende sokoni unamokotea socks za 20 socks ya 30. Hapana, wezi nulia mtu wangu. Hata afadhali umbaye socks zenye ziko boxed hivi, hata anaweza sikia vizuri. And then boxers, which is strange to give my friends boxers, but hakuna kitu. Alafu perfume. Lakini sasa rafiki yangu. Unaweza weird question. Unaweza mpea hiyo boxer avae mbele yako? No. Mbona? Kwani for my boyfriend. Yeah, it's fine, lakini my friend hapana. Si anapima uone kaina. Ai wewe hapana, si wewe unanunua zenye zina stress. Si anaona kaina fit. Hapana wewe. Kwani si mwenye gift lazima uonekane gift imeingia fit. Kama itampita tuongelea story ya socks. Sisi kama the Unknownmous podcast tuko like socks. Alafu akasema zikuwe boxed. Ai. No. Tuko like are we going there? Hapana. Actual socks nzuri, si uende uko sokoni you pick socks ya 30 bob, like sure is your man worth 30 shillings. Alafu very strange is that msichana yake letewa something then alafu I don't know how girls always know is the product if it's cheap or expensive, but they always know. For like anaenda sasa kuambia marafiki zake gift si must simsee like the price si lafatu accept but then females kuna venye you can tell hapa it's but from somewhere. Mimi na feel okay, ukitaka kujua gift that your man wants, kuna kitu anakuanga tu akikuongelesha about, ama kuna kitu unamuonanga tu tunamuonanga tu ana like walai. Alafu siwezi kudanganya wanaume wapendi socks. Na boxer pia tunaweza jinunulia. Tunatupaga hizo socks. Sometimes bana hizi socks hata na get azingi vile tunadai. To answer your question, kitu mimi na feeling mademu wana lack na wanaume wanatakanga mostly ni gratitude.
give gratitude, madem wengi they don't want to appreciate that. Yeah, true. Cause okay, nimekufanyia hivi, even a thank you inanifanya na feel after pia motivation from your woman inafanya una push towards to another level. Yeah, juu unajua hiyo ni common to most men. Hapo kwa gratitude pia yeah, it's always important to appreciate at the little things, but then some ladies maybe wamekuwa na someone mwenye ako well off, mwenye was doing everything for them, alafu wewe you're just doing what you can. Sasa hapo inafanya ana feel ni kama amejishusha kidogo, like I've scooped so low up, nimetoka kwa mtu mwenye ananipeleka fancy dates to someone who cooks for me at home, but me appreciate people who cook for me at home. It's very romantic. Kuna swali lingine? You love them. So what made you guys come up with this podcast thing? The podcast. Okay, the podcast in simple terms, this is a creative space. Ni kama a way of trying to communicate to the anonymous viewer, someone who needs therapy but maybe hawezi afford. Right? Hawezi afford. So na pia ni an open space for me personally to open up about stories that siezi talk about to a stranger. Yeah. At times tuseme aje, like the idea ilikuwa tu tukuja tujibambe, like okay, we were not thinking about anybody else tukiwa tunaanza, but venye tulianza kuongea tukafeel kuna zile like kuna kwa na zile reviews msana anakuambia like hii episode ilinifanya feel this and this type of walikuwa wanatoka wapi? There's a girl who said he listened to our episode ni compare like a motivation or whatever. When ilikuwa on Twitter or something. So as in kuna sometimes unakuwa umesema story alafu ina impact someone and you didn't even expect, get hizo sando zili to push even harder. Okay, sile harder, like ili to push harder towards like doing this podcast, so that we can impact other people. But ilikuwa safe space for us, like tulikuwa tu tunakaa tunabonga afu tunacheka, tunasikia fiti, tukoona why not share these stories with other people. Juu unapatanga times wiki ya mtu imekuwa long, like amekuwa na vitu most, so anatakanga tu kusikia ile kitu moja ina mbambu, una get na you can be that space for someone, you can make someone happy na ukipata hiyo chance of like waste, una get kitu kingine ni ilikuwa space tunaweza ongelea ngwati bila kujajiwa. Na tunaongelea ngwati. So tukaona tu it's okay. Bedeo swali ni ngumu. Nimekuwa nikiuliza, nimekuwa nikilenga. Haya, alafu kitu kingine sasa ya mwisho ni like tuliona from a business perspective. Juu like tulikuwa tunataka kuona how far we can push ourselves towards achieving something. Juu okay, siwezi wadanganya ati tunafanya for free. Wala tunataka tuomoke na hiki tu, like we want money, una get. But sasa hatujaiweka kwa akili. We are just doing it to enjoy ourselves, but tunasemanga ikijipa itajipa tu, una get. But okay, there's the business aspect yenye itakam later in the future. Later. Ama okay, hata next year. Juu next year tunaanza kuva merchandise, so mwanze kutayarisha mifuko, na get. So it's just about us and osile us. I hope hizo majibu zimekuwa satisfactory. Yeah. Another question to Malia. It was 4, but you guys have asked 2. Yeah. Okay, mbona mlidecide hiyo jina? The Anonymous. Yeah. Wow, it's a good question. So from the word unknown, inaonyesha nini? Haujulikani. So like we have said, we are the unknown, we are the mass. So the mass ni like a community. Naona. Hatukuwa tunataka kuweka okay. How do we use this word? Using another nini to represent the ni kama symbolism. Hata tuseme ni kama symbolism. As in
the actual spelling of anonymous tunajua, but kuna hii anonymous ingine. Yeah. I'm trying to use like this symbol to represent another thing. Okay. So the unknown, we are the unknown. The mass is how you know the audience. No, sasa. Yeah. Okay. So ukiangalia the meaning, the meaning of your MOUS, iko na meaning about community, the unknown, whatever. Yeah, na pia like unknown pia tulikuwa tumeibase kwa like our topics. Like okay, ukitusikia episode 8 na episode 9 huwezi predict episode 10 hasa tuongelea nini. Juu tunaweza kuwa leo tunaongelea baby mamas, kesho tunaongelea business, una get. So the topics are unknown, una get. So that's also another reason for the name. So you should be on toes. Toes. Bana mkwela tumejaribu kuwapea sneaky tunawapea sneaky in each every episode, but sasa hatuwapei sneaky. Sasa tunaigonga venye inakaa. Mtapige nduru ile inafaa. I get. So thank you for vibing with us. Alikonda kuuliza kitu. And that brings me to this point of view. Maluluko ananiambia like to check out on your channel. So I was like na search nafikiria ile anonymous. Sasa like I don't have the spelling. Sasa paka nika give up, you get. But I want to see this. But sasa the spelling haipati. Wow. Okay. Pia hiyo ni a way of sisi kufanya marketing in terms of tunataka kupata 1000 subscribers is a easy thing, but we want nitonga loyal, like genuine subscribers. Hatutaki kuwa tuko na 100k subscribers and then wase wanatu listen ni wase chwani, hiyo ni nini? So no vile sasa you are concerned like that. Because like yani you may find interesting despite the fact that I sikuwa nataka kuwa part of it, but it's Thank you. It's interesting. We touched our hearts today. Try this out. Inaka fine. Nimeipenda. Wow. Maybe tunaweza warudisha another episode, but si ni anonymous. Si ni anonymous, wezi jua. Yeah, so but mi hata sikuwa nataka leo kufanya ending, nilikuwa nataka guests wetu ndo waambie thank you for listening to the podcast. Na si washaiona watu wakifanya ma exit. So watufanye exit. Leo hata tusikie poa sisi. By the tulikuwa na sabadwa. Kuna wase walikuwa wananyonga na sauti fulani, but continue. Guy. Yeah, the podcast you'll understand. Like okay, wasomezo hizi sauti za beza hapa. Wanataka kusikia. Thank you for vibing with the Anonymous podcast. Na si hatuna hiyo. So you can end it for us. Alafu tusikie fit. Okay, so I know some females will be offended, to be honest, for everything we have said, because we were not really supporting them. But females, feminism, just put it aside for some time and use your head. Stop using someone else's. Out. Okay, that wasn't supposed to be rude. We amefanya kakani rude, but it wasn't supposed to be rude. It's just that like tunafaa tujifikirie, like let us use our heads to think for ourselves. Tusingoje mtu akuje na some concept. Is this some instant shit? This is life. It's not some rocket science. And thank you for you guys inviting us. It was so lovely, honestly. Hata mimi nimependa, and it has been great, to be honest. And yeah, you guys should like, comment, and share. What am I saying? Yes. Like, comment, and share. I want to subscribe, right? And subscribe also. Thanks. Yeah. Okay. Thank you for vibing with the podcast. And guys, I'm telling you, this thing is so interesting. Yani, na feel to kurudi. Okay. And you can invite you up here, mine. I'll come. Unaona venye mtu anaigonga vizuri hadi anarudi next time peke yake. Ni hivyo. And then another thing, okay, it gives you that platform of thinking critically, you get. Si unafikiria tu hapa. Think widely.
So guys, I will request you to continue subscribing, liking and commenting. Share it with your friends. It's interesting. Thank you. Adios.